So hi there students, welcome back to another video lesson. So we are now on the second week of our video lesson for grade 7 mathematics quarter 4. So previously, I have discussed with you the terms related to statistics, the importance and application of statistics. So diniscuss ko rin what is data. So, para mas mahigit niyong makilala what is data, so for this video lesson, we will discuss on how to gather statistical data. So, what are the methods? What are the ways on how to collect statistical data? So, let's start. So, for our lesson objective, we will discuss the methods of gathering statistical data. So, again, didiscuss natin dito ano ba yung mga paraan na pwede nating gamitin para makakollect ng mga data na kinakailangan natin. Now, what is a data? So, kanina pa natin pinag-uusapan what is a data. So, data are units of information, usually numerical, that are collected through observations. So, there are types of data which includes quantitative and qualitative data. So, usually kasi yung mga kinokollect na data dyan is numerical. Ibig sabihin, numbers. Okay, like for example, ilan ang senior citizens sa subdivision na ganito, sa barangay na ganito. So, syempre, numerical yun. Okay, so, meron tayong types of data, yung quantitative nga and qualitative. So, anong pinagkaiba ng quantitative and qualitative? So, for our main discussion, so what is data collection? So basically, data collection is a process of gathering information from different sources in order to answer or solve a particular study. So, kung ang isang researcher ay may gusto siyang malaman, may gusto siyang i-prove, meron siyang gustong pag-aralan, of course, ang una niyang gagawin is to collect data. So, hindi kasi niya mapoprove ang gusto niyang patunayan unless wala siyang information na may papakita na magagamit niya para mas maging accurate yung kanyang gagawing study. So, methods of collecting data allow someone to conclude an answer to a relevant question. So, syempre, kung gusto nating masagot kung ano man yung tanong natin, so through data collection, magkakaroon tayo ng idea, magkakaroon tayo ng conclusion para masagot kung ano man yung ating katanungan, kung ano man yung gusto nating malaman. So, there are classification of data. So, yung mga data na kinokollect natin. Okay, so yung classification of data na na-discuss ko dati is yung quantitative and qualitative. Yun po yung two types of data. So, kapag sinabi nating primary data, these are type of information that is collected directly from the first-hand source through experiments, surveys, or observations. So, kapag primary, ibig sabihin first-hand source. So, halimbawa, kung may gusto tayong malaman, gusto nating makakollect ng information. So, kapag primary data ang ating pinag-uusapan, sa mismong tao na yon, kung sino man yung kung saan man natin pwedeng i-collect yung data, doon natin mismo kukunin yung ating gustong information na malaman sa tao mismo na yon. So, and then, ano pa? Through experiments. Okay, so, usually, diba, sa science, nagkakaroon tayo ng mga experiments. So, kinoconduct yung experiments na yun. Siyempre, of course, may gusto tayong malaman. And then, surveys. Gusto nating malaman kung ano yung pinaka gustong kainin ng mga students sa canteen. Okay, di ba? Sino ang tatanungin natin doon? Basically, yung mga students dahil sila mismo ang kadalasang bumibili sa canteen. And then, through observation din. Okay. So, ayan, observation, kapag gusto nating malaman, may gusto tayong makita. Okay, so ino-observe natin ang isang bagay, ang isang tao. Okay, like for example, ino-observe natin yung behavior ng isang student. Okay, so syempre, kung sino yung student na gusto nating i-observe,
So, sa kanya natin mismo makukuha yung mga information through observations. And then, quantitative and qualitative data are classified as a primary data. Okay. So, quantitative data. So, quantitative data composed of numbers representing counts and measurements. So, again, from the root word of quantitative, which is quantity. So, when we talk about quantitative data, our focus is about numbers. Yung mga bilang, may mga sukat. Okay, so it mainly involved mathematical calculations such as close-ended questions, correlation and regression methods, and measures of central tendency. So since ang pinag-uusapan natin is numbers, numerical data, yung measurements, so syempre nag-i-include talaga yan ng mathematical calculations. So dahil yun naman talaga ang main purpose ng mathematics is about numbers, about calculations. Okay, so correlations. When we are trying to compare some two variables, like for example, the verbal ability and the mathematical ability of a student. Okay, so kino-correlate natin kung meron bang significant relationship. And then close-ended questions. So maraming ganyan na mga questions sa mathematics, open-ended tsaka close-ended questions. And then regression methods, kasama din po yan sa quantitative data. And then as well as yung measures of central tendency na pag-aaralan nyo talaga dito sa ating lesson for quarter 4, grade 7 mathematics. Measures of central tendency, yung tinatawag nating mean, median, and mode. Okay, so mean kadalasan nating naririnig yan yung average. Okay, so average, lagi naman natin yan naririnig sa school. Diba? Yung general average. Next, we also have qualitative data. So qualitative data are divided into distinct categories that are distinguished by some non-numeric characteristics. Again, ang difference between qualitative data and quantitative data, syempre, quantitative, it includes numbers, counts, measurements. Qualitative data naman, non-numeric. So, hindi natin kailangan ng mga numbers, mga measurements. So, it does not involve any mathematical calculation. So, hindi tayo nagsosolve dyan. Hindi tayo nagko-compute. Wala tayong dapat na patunayan. So, methods of collecting data includes interviews, questionnaires, observations, case studies, and many more. Ayan. So, kung gusto nating malaman kung anong nagiging experiences ng bata, halimbawa ngayong modular distance learning, di ba? Pwede natin silang i-interview. So, sa interview na yon, hindi naman kailangan mag-involve ng numerical data. Tinatanong lang kasi natin sila kung kamusta ang naging experience, effective ba yung mga modules, self-learning modules, natututo ba talaga. Okay, so ayan. Questionnaires and observations, case studies, and many more. So, yan yung mga methods para makapag-collect tayo ng mga qualitative data. So, the first method of collecting qualitative data is what we call the interview method. So, ito yung unang paraan, yung interview method. So, interview method is a method of collecting data through verbal responses. So, there are two ways of collecting verbal responses, which are personal interview and telephonic interview. So, sa interview kasi usually, one-on-one siya. One-on-one yan. So, kaharap mo kung sino man yung tinatanong mo. So, in case na hindi mo ma-reach out yung tao personally para interviewin, meron tayong tinatawag na telephonic interview. Okay, so hindi lang puro personal interview. Pero usually kasi pag interview, one-on-one siya, personal. Kasi nakikita mo talaga siya. Naririnig mo kung ano yung mga sinasabi niya. Unlike kung telephonic, naririnig mo lang yung kanyang sinasabi.
pero yung kanyang facial expressions hindi mo makikita. Lalo na kung audio call lang, hindi siya video call. Okay, so yan ang common method ng collecting data, which is interview method. May gusto tayong malaman, kaya nag-i-interview tayo. Ayan. Example of interview method, sabi ko nga, one-on-one. Kaharap mo kung sino yung ini-interview. So, nandiyan yung interviewee tsaka yung interviewer. Kaharap mo siya. Siyempre, ang advantage ng one-on-one or personal interview, makikita mo yung kanyang facial expression. So, maaring magkaroon ka ng interaction talaga dun sa tao, yung participant na tinatanong mo. Magiging clear talaga kung ano yung gusto mong information na makuha. So, makukuha mo, matatanong mo right away dun sa tao na gusto mong pagtanungan. And then, questionnaire method naman. So, questionnaire method is a method of collecting data through sets of questions which may be given in printed and electronic copy. Okay, so questionnaire. Halimbawa, survey questionnaire. So, syempre, kapag questionnaire method na yan, may mga sets of questions ka rin dyan. So, dun sa interview, ganun din po. May mga sets of questions, may outline ka kung ano talaga yung gusto mong malaman. Okay, so, yung questionnaire method nito, pwede nating ibigay yan in printed or electronic copy. So, nowadays kasi, nauuso na yung electronic copy na lang. So, imbis na maipadala mo sa kanya personally yung questionnaire, so halimbawa malayo siya, hindi mo na kailangan pang gawin yon. So, kung possible naman na bigyan siya ng electronic copy, doon niya sasagutan, like for example, yung Google Forms. Ayan, yung most common na ginagamit kasi nating ngayong new normal is yung Google Forms. So, considered yun as electronic copy. And then, a good survey must be short and simple. Siyempre, kapag may mga sets of questions ka, may survey ka, so dapat yung survey questionnaire mo, must be short and simple. Huwag mo masyadong habaan kasi baka hindi na maintindihan. Like for example, kung student ang yung tinatanong, so syempre dapat maikli lang at simple lang yung tanong para at least maintindihan niya. Lalo na yon kung siya mismo ang sasagot nun, para at least hindi niya na kailangan pang magtanong. And then, should follow a logical sequence. Okay, syempre, kapag survey questionnaire yun, so dapat naka-organize yung mga questions mo. Okay. Hindi dapat magulo. Logical, ibig sabihin, nagpa-follow siya ng order, sequence. And then, spaces for answers are adequate. Okay, so kapag yung mga questions natin ay kailangan talaga yung isulat nila kung ano yung gusto mong sagot na malaman, hindi lang yung mga chine-check, yung mga checklist. So, dapat yung spaces mo sapat. Hindi lang yung 2 lines lang. Halimbawa, yung question mo napakahaba, nagre-require yun ng sagot. So, syempre, depende rin dun sa tanong. Kasi may mga students talaga, may mga individuals na mas na-express nila yung sarili nila through writing. Imbis na sabihin nila, sinusulat na lang nila. And then, meron din naman imbis na isulat nila, sinasabi lang nila. So, ayan. Terms used are easily understood. So, kagaya nga, sabi ko kanina, kailangan maging aware, maintindihan dapat kung sino man ang ini-interview mo, binibigyan mo ng questionnaire na yon, kailangan maintindihan niya yung mga terms. Huwag mo naman masyadong pakahirap. Hindi kailangan yung mga terms, yung highfalutin, yung mga may hirap, yung mga simple terms lang na maiintindihan. And then, must have good physical appearance. Okay, di ba? So, must have good physical appearance. Siyempre naman, kapag questionnaire, dapat pleasing sa mata natin. Maganda siyang tignan. Hindi siya parang basura. Kasi, di ba, kung gaano man kaganda yung tanong mo, yung content, pero yung mismo kung physical appearance ay hindi maganda, siguro,
magkakaroon ng magkakaroon ng doubt yung kung sino man ang sasagot doon kasi baka maaring ayaw niya nang sagutin or in worse, hindi niya man lang titignan kung ano yung gusto mong kunin na information sa kanya. So maganda rin na maayos yung kung ano man yung questionnaire, yung materials na binibigay natin sa ating mga ini-interview or sa ating mga participants. So ayan, as you can see, questionnaire, survey questionnaire, one example of survey questionnaire is yung tinatawag nating Likert scale. Ayan, so dito, kung mapapansin nyo, meron siyang 5 indicators. So, strongly agree, neutral, disagree, strongly disagree. So, kapag ganyan yung questionnaire, checklist lang yan, chine-checkan. Like, for example, yung number 1 question, I'm fully focused at my job. So, isipin lang, strongly agree ka ba na I'm fully focused at my job? So, checkan mo lang. Siyempre, ang pag-check dyan, isa lang, kada item. Next is observation method. So observation method is done by carefully and systematically watching of facts as they occur in course of nature. So researchers most of the time aims to focus their observation on human behavior, use of phenomenon, and human interactions related to phenomenon. Okay, so observations, basically, nag-o-observe tayo, may gusto tayong makita, may gusto tayong malaman. Okay, so kasi yung sa questionnaire kasi na yun, sasagutan lang ng bata, hindi malalaman na natin yung informasyon na gusto nating malaman. Pero pag observation method kasi, as in, tinitignan talaga, carefully nating tinitignan kung paano ba mag-behave halimbawa ang isang students, yung a group of individuals. Okay, so hindi lang tayo sapat dun sa nakuha natin yung sagot nila dun sa papel, chinekan nila kung ano yung applied sa kanila. So mas personal yung observation method. So kung paano ba nagbe-behave ang isang estudyante, bakit ganun siya mag-behave, ano ang causes, ang naging sanhi, ang naging cause kung bakit ganun yung behavior niya. Hindi naman siya ganun dati. Okay, so kung alimbawa yung mga taong nakatira sa bulubundukin, lugar, sa mga bundok, ayan. So kung gusto nating malaman kung paano sila nabubuhay, paano sila nag-interact, ano yung kanilang ma-experience, yung behavior nila, so through observation, makukuha natin yung information na gusto nating makuha. So ayan, observation. And then, syempre, di ba, kung paano mag-behave yung mga students. So, tinitignan natin sila, yung tao, tinitignan natin. And then, tinitake note natin kung ano yung na-observe natin sa kanila. Ano yung napapansin natin sa kanila. From day to day, na-encounter natin sila. Paano ba sila mag-behave? So, yun yung observation method. And then, we also have secondary data collection method. So, kung meron tayong primary data, meron tayong secondary data collection method. So secondary data are collected by someone other than the actual user. This means that the needed information are already available. Secondary data composed of magazines, newspapers, books, journals, articles, etc. It may be published or unpublished. Halimbawa, yung research study mo has something to do with Jose Rizal. Halimbawa na, gusto mong pag-aralan yung something about Jose Rizal. So, since si Jose Rizal patay na siya, so, it is impossible for you to gather informations kasi nga yung source mismo na gusto mong tanungin, makuna ng information ay patay na. Kaya nga, may mga available na mga source na pwede nating i-access, yung mga secondary data sources. So, ayan, magazines, newspapers, books, journals, articles. Siyempre, kahit anong gawin mo, hindi mo na ma-interview si Jose Rizal dahil nga patay na siya. So, meron mga written works patungkol sa kanya na pwede mong magamit
kung may mga data ka na gustong kunin or malaman. Okay, so yun yung mga secondary data collection method. So, bis na tanungin mo sila, nandun na mismo sa newspaper halimbawa, available na yung mga data na gusto mong kunin. So, ayan, examples of secondary data. Ayan, TV, daily news, articles, journals, ayan. Di ka na mahihirapan kasi available na yung mga information. So, ang gagawin mo lang, maaring magpapatulong ka lang sa iba para makuha yon. Kasi available naman na sila. So, syempre, hindi naman sapat lang na ginagather natin, kino-collect natin yung mga statistical data, yung mga data. So, next video lesson, i-discuss ko naman sa inyo kung paano i-organize yung data in a frequency distribution table. So, yung next step kasi, after nating mag-collect ng data, mag-gather ng data, is to organize this data. Okay, so para mas maging presentable yung ating mga data, para mas maging malinaw sa atin kung ano yung mga sagot na gusto nating malaman sa ating mga tanong, so i-organize natin yung mga data. So basically, i-discuss natin dyan kung paano i-present yung data using a frequency distribution table. So, dun sa first video lesson natin, yung introduction, so meron tayo dun tabular representations of data. So, yan na po yan. After ng tabular, graphical naman. So, I hope naging clear tayo sa ating discussion on gathering statistical data. So, if you have questions dito sa ating video lesson, feel free to comment and then I will answer your questions on the best of my ability. So, that's all. Thank you.